Gurubhyo Namaha. Last time, and this is Nama number 934, Vishwamata. Okay? We are starting from that today. Last time we saw Namas Manaswini, Manavati, Maheshi, Mangala, Kritihi. Appadina Partha. She is independent by nature. She is magnanimous. Maheshi Abdina, she originated from Maheshwara, so she is called Maheshi. Mangala Kruti, Mangala Akruti, Akruti in a form. Her form is, she is the personification of auspiciousness. Mangala Akruti, Mangala Krutihi, Abdina. It is all the characteristics of Parabrahma. Parabrahma is Gunadishyam. Being independent, Swatantra, there was a Nama before that. So Swatantra, independent by nature. And magnanimity. Magnanimity, when someone is so noble and superior in their thoughts, forgive pandrathu. Human beings, when you don't forgive, then you become an animal. You are as equal to animal. You should learn to forgive. When you forgive, then you become divine. Your divinity is expressed always through how you are able to forgive others. That is, forgiving is one important quality that is bestowed on us. Nariya Samathala we don't use it. She is so magnanimous. She is the personification of magnanimity. She is able to forgive all our faults and still accept us. Only we know what we do. You don't need anyone else to tell us. So, she is able to forgive us and accept us. That is where her magnanimity comes. So, Mangala Kruti in the last section. Mangala Kruti, Mangala Akruti. So, she is the personification of all auspiciousness. Welfare, happiness, we listed it out last week. So in the same breath, now we continue as Vishwamata. Nama number 934, Vishwamata. Vishwamata abdina, Vishwatukku Mata. Mata for the entire, mother of this prapancha, mother of this entire world. Entire universe. World we restrict our world and that word restricts us to only earth abdina. No. The prapancham pura, universe, the entire universe. She is the mother of the entire universe. So Vishwa abdinale universe. Vishwamna prapancham. Ella sendadu. All the worlds. The Vishwa abdina Mahavishnu children. Vishwa, Vishwam, Vishnu, Vashatkaru. Vishwa abdina Mahavishnu kuda. It denotes Mahavishnu. So, Vishwa Mata abdingarcha Mahavishnudiya Matava irunda. When the Parabrahmam when we saw in the beginning itself, we saw that the Shakti that emerged from the Parabrahmam, the compassion for the creation. Thirumbiyum pralayathuku appuram you create, recreate. Why the creation has to happen after pralayam? The question comes. It is only the anugraham, compassion. It happens out of compassion because the jivatmakalellam adanoda prarabdha karmava kazhikkanum. The only way to redeem themselves is to take another birth, live through it, write off all the karmas and find the union. Adhikaha the creation one more chance is given to the jivatmas. Appo and the compassion and the static and the Parabrahmam, adhile this dynamic Shakti is emerging. Adhikaprama Pinadi Nama varuthu Pancha Preda Manchadi Shayini abdinella marudula. Inga Mahavishnu solradhu Parabrahma Swarupama irukra Mahavishnu nu sollala. Ena Akhanta Parabrahma Swarupamna Mahavishnu sollu.
அம்பாளை சொல்லுவோம், சிவனை சொல்லுவோம். அகண்ட பரபிரம்ம ஸ்வரூபம்னா அதுதான். ஏன்னா the way we see it, it is all like, how we look at the Brahman. Whether Brahman has no sex, no gender. It is not either male or female. It is on our own attributes towards that. So prapanchathila paakarche, the major part of our population looks at Parabrahman in these three ways. And Vedas attribute these three forms as Akhanda Parabrahma Swarupam. Akhanda Brahma Swarupam அப்படின்னு சொல்றச்சு. ஏன்னா அகண்ட பிரம்மம்னா எல்லாத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கணும். வியாபிச்சிருந்தாதான் அந்த அகண்ட பிரம்மமா சொல்லும். அதை இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ல தான் சொல்றது. வேதம் சொல்றது இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ல தான். ஆனால் இங்க சொல்ற விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றச்சு, the one who sustains the universe. அந்த சஸ்டெயின் ஸ்திதி அப்படிங்கிறத பரிபாலனம் பண்ற ஒரு தேவரை பத்தி சொல்றோம், ஒரு காடை பத்தி சொல்றோம். அதுதான் முக்கியம். இது இந்த டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம சொல்றச்சே, ஏன்னா வேதம் சொல்றது ஜனிதோத விஷ்ணோஹோ அப்படிங்கிறது. ஜனிதோத விஷ்ணுவை ஜனித்தவள் அப்படின்னு சொல்றது அம்பாளை பாரு. அப்போ இந்த அம்பாள்கிற அந்த பரபிரம்ம சக்தியிலேருந்து ஆல் தீஸ் சக்திஸ் எமர்ஜ். ஒன் டஸ் த creation, one does the one sustain the universe, one does the tirodhanam. That tirodhanam is very, very important. அழிக்கிறது ஒன்று, திரோதனம் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் லயம்க்கு ஒன்று வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸோ தீஸ் சக்திஸ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் தட் ஒன் சக்தி. இதெல்லாம் everything is the form of that Parabrahman. They all emerge one after another. From one cell, how it gets multiplied, that is how that Parabrahman which is static, his energy first gets out. From that energy, all these gods and goddesses get out. The energy, we call it as Shakti. That energy that emerges from the Parabrahman, we call it as Shakti. We name it only as Shakti. அதனால ஜனிதோத விஷ்ணுங்கிறதுப்பா, விஷ்ணுவை ஜனித்தவள். ஷி இஸ் த மதர் ஆஃப் விஷ்ணு. அதனால தான் விஸ்வ மாதான்னு வர்றச்சே தே சே லைக் விஷ்ணுவை ஜனித்தவள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட். ஜனிதோத விஷ்ணு அப்படின்னு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றச்சே, பிகாஸ் ஷி இஸ் த பரபிரம்மம் ஹூ இஸ் ஆம்னி பிரசன்ட் இன் நேச்சர் அண்ட் ஷி இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் பிரபஞ்சம். இப்போ பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் இருக்கு, ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இல்லை. நோ, இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட். அதனால்தான் விஸ்வ மாதா. விஸ்வத்துல ஒரு சமாச்சாரம் அந்த சக்தி ஸ்வரூபம் இல்லாம, பிரம்மஸ்வரூபம் இல்லாம there is nothing that is there in this பிரபஞ்சம். That is the reason she is called Vishwa Mata. Because as the Parabrahma Swarupam, she is present in every aspect and every being of this universe. அதனால்தான் விஸ்வ மாதான்னு சொல்றோம். ஜகத்தாத்ரி ரொம்ப விஸ்வ மாதா. விஸ்வத்தை விஸ்வம்ங்கிறது பிரபஞ்சம் எமர்ஜ் ஃப்ரம் ஹர். ஜகத்தாத்ரி அப்படிங்கிறதுனா, தாத்ரினா சப்போர்ட், ஆதாரமா இருக்கிறது தாத்ரி. தாத்ரினா அப்போ இந்த ஜகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்க ஃபார் த என்டையர் யூனிவர்ஸ். எப்படி ஒரு குழந்தை, ஒன் மதர் கிவ்ஸ் பர்த் டு the குழந்தை comes out of mother. Till that child gets to some age, mother is only the support for the child. In the same way, the universe emerged from her and she keeps supporting the universe like a mother. Why this mother aspect is so much predominant in the Shakti worship now? This is the reason. She not only gives birth to the universe, she supports the universe as well. அதை தெரிஞ்சுக்கணும். வெறும் நம்ம எப்படி சாதாரண we are all regular mothers. We give birth to one child, 2 children, or maybe 3 or 4. And we take care of them till they become, to some extent, they become independent. They can handle their stuff.
one human mother can do this much. She is the divine mother who gives birth to the entire creation. And she sustains them, she supports them, she protects them till the end. We all give up at some point of a time in our lives. No? Till the children become independent, we just keep supporting them in all ways. It is not only financially. Any support, whatever be the kind of support, we are ready to give. Physical, financial, any kind of support we are able to give them. But we also have that limit. Because, and the limit namakalla varudhu. We are all just humans, we have got a beginning and end. Till the point where we can hold ourselves, we are able to support. After that time, somebody needs to support ourselves. We are not able to support ourselves. Then how can we support others? Be it your own children. But she's the mother. She is always the mother. You take 100 janmas, she is the only mother. And the support, she extends it all the time. All the time she extends it. For this, Jagadhatrina, the Jagatthukku avlo ஆதாரமா இருக்கா. அவள்தான் ஆதாரமா இருக்கா. ஜனிக்கிறதுன்னு முதல்ல பார்த்தோம். She gives birth to this விஸ்வமாதான்னு பார்த்தோம். மாதாவா இருந்துட்டு கடைசியில சப்போர்ட்டும் she only gives. பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏஷ பூதபால. பூதபாலன்னா protector of all living beings. Bhutapala, pala means protector. Bhutapala, all beings, all living beings, Bhutapala. Setur vidharana yesham lokana asambedaya. இப்போ எத்தனையோ லோகம் இருக்கு. We say 14 worlds. பூமிக்கு மேலே 7 கீழே 6 இருக்கு. இல்லையா? 14 லோகம் பூமியோட சேர்த்து. Does one lokam mix with the other? No. There is a kind of a demarcation between the lokas that they don't asambhedaya, they don't mix with one another. There is a clear cut demarcation. That connection is separate. It stays disconnected. Setur vidharana. It stays disconnected and separate. Each lokam is separate. Verena protect mattum pandradilla, she concentrates on this, that these things don't get mixed up. They stay wherever they are. In whichever lokam they are, they stay there. This is what Brihadaranyaka Upanishad says. Devi Puranam Jagadhatringarthukku it gives an explanation. Ambal got the name Jagadhatri because she supports the universe. Nama paatham. Jagadhatri ngra nama yasmat dharayate lokan vrittimesham tadadiche. Dharayate, yasmat dharayate. இது எல்லாத்தையும் அந்த தாரணம் சப்போர்ட் பண்றா. அதனால தாத்துர் ஜகதாத்ரி மதா புதை. The learned say she is called Jagadhatri because she supports this universe. இந்த உலகம் பிரபஞ்சங்கிறது ஆதாரமா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு ஜகத்தாத்ரின்னு பேரு. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு ஜகத்தாத்ரிங்கிற பேரு. ஓகே. விஷாலாட்சி. விஷாலம் means large. விஷாலாட்சி means she has got large eyes. டைரக்டா சொல்லணும்னா அதுதான் விஷாலாட்சி. வாரணாசியா விஷாலாட்சின்னு பத்மபுராணம் சொல்றேன். வாரணாசியில இருக்கிற அம்பாளுக்கு விஷாலாட்சின்னு பேரு. விஷாலாட்சிங்கிற பேரு வாரணாசியில இருக்கிற அம்பாளுக்கு. காசி விஸ்வநாதன் விஷாலாட்சி அப்படின்னு வாரணாசியில இருக்கிற அம்பாளுக்கு விஷாலாட்சி பேரு. விஷாலங்கிறது எல்லாருக்கும் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஆல் ஹர்ட் அபவுட் இட். பத்ரிகா ஆசிரமம் இன் நேபாள் இட் இஸ் கால்ட் விஷாலா. It is another name for the Badrikashrama is Vishalana பேர். பத்ரிகாசிரமா அம்பாளோட எத்தனையோ பீட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல நேபாள பீட்டம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பத்ரிகாசிரமாஸ் நேம் இஸ் நேபாள பீட்டம் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் விஷால பீட்டம். அந்த பத்ரிகாசிரமத்துக்கு விஷாலாங்கிற பேர் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ கால் விஷால பீட்டம்.
Nepala Peetam or Vishala Peetam. Brahmanda Puranathila வந்து I have told about all kind of nyasams we perform. Peeta nyasam, there is a Peeta nyasam. இப்போ அம்பாளோட ஒரு பீட்டமும் அங்கத்தில் ஒரு பாகமா we do the nyasam. We do the nyasam thinking like this is present in her roopam. Her roopam has all these peetam as அதை வந்து நம்மளோட உடம்புல ஞாசம் பண்ணிக்கிறோம். we ஃபிசிக்கலாக நம்ம சொல்கிறச்ச எப்படி சொல்லுவோம், அம்பாளோட கண்ணில் இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பீட்டமும் ஒரு உடம்புல ஒரு ஞாசமாக பண்ணும். அதில் பீட்ட ஞாசம்னு பிரம்மாண்ட புராணத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறச்சு they have told like this when you perform when you like do nyasam for Vishala Peetam or this Nepala Peetam, we do the eyes. It is connected with the eyes. Nyasam பண்றச்சே கண்ணுக்கு தான் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணும். விஷால பீட்டம் அப்படிங்கிற பீட்ட ஞாசத்தில் அது பண்ணுவோம். அதனால in this context we can say she is in the form of Vishala Peetam. Vishalakshi அப்படின்னு சொல்றச்சே she is in the form of Vishala Peetam அப்படின்னு சொல்லணும். இது ரெண்டுமா சொல்லணும். Vishalakshங்கிறத she has got large eyes and வாரணாசியாம் விஷாலாட்சின்னு நம்ம சொல்றோம். வாரணாசியில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு விசாலாட்சின்னு பேர். அதே மாதிரி இந்த பீட்ட ஞாசம்னு வரும்போது விஷால பீட்டம் denotes the eyes of Ambal. So nyasam is done in the eyes. So she is in the form of Vishala Peetam. அதனால she is called Vishalakshi. That is the reason. Okay. Viragini, வைராகியம். வைராகியம்ங்கிறதுலேருந்து தான் விராகினி அப்படின்னு சொல்கிறோம். Dispassionate is the என்ன சொல்கிறது minimum word for that. Maximize பண்ணுறச்சு it is called asceticism. Being dispassionate. ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். Even Krishna talks about it in Bhagavad Gita. Doing something passionately but attachment இல்லாம பண்ணணும். Dispassionate means not doing everything dispassionately. It's not like that. Do your work passionately, but don't attach yourself to the fruits of that karma. எந்த காரியம் பண்ணாலும் அந்த காரியத்தை passionate பண்ணணும். You have to do it passionately. ஆத்மார்த்தமா you have to do it. But you have to dispassionate only with the fruits of that action. இது தெரிஞ்சுக்கணும் நன்னா. Dispassionate வைராக்கியம்னு வந்துச்ச வைராக்கியம்னா காரியமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுங்கிறது இல்லை. வைராக்கியம் doesn't say that you shouldn't do any work. Do your work passionately, but be dispassionate about the fruits of that work. Whatever it comes. See, fruits of action வர்றதுக்கு வந்து there are so many reasons. இப்போ ஒரு காரியம் when you do this, இப்போ இங்கே உட்காந்து இப்படி I'm talking here, you are all listening. For this action to happen, இது என்னோட கர்மஃபலன் என்னமோ அது I'm able to talk about this. பூர்வஜன்ம வாசனை என்னமோ I'm able to talk about it. அதே மாதிரி உங்களோட கர்மஃபலம் என்னமோ அதனால you are all sitting here and hearing this. There are so many people here. But only why selected few come here to listen? Because it is attached to their vasanas. So fruit of action directly depends on the vasanas or the karmas that you carry. But doing passionately is in your own hands. அதனால எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் டிஸ்பேஷனேட்டாக பண்ணக்கூடாது. காரியத்தை பேஷனேட்டாக பண்ணணும். Approach it passionately. But don't work only on the goal, do on the process. That is just an eventuality. Goal is just an eventuality. And அதனுடைய factors என்னன்னு பார்த்தோன்னா it depends on so many factors. It doesn't depend on only the work that you do. It depends on so many other factors also. Circumstances எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. We can do passionately. We can do passionately. Our passion may not outcome எப்படி இருக்கும், how we will be able to say that. But doing passionately draws us closer to, it works closer to our Atma.
It doesn't work on. When you start looking at the goal, then what happens? The process you forget. You compromise on the process. Say, don't compromise on the process. Let the goal be, you be dispassionate. Dispassionate only about the goal and the outcome. But you have to be passionate. Vairagyamnu solrache, asceticism aduthaan. Kavi potunda, you are not an ascetic. When you say, I relinquished all my wealth, I relinquished everything, I'm not leading the family life. But I'm just wearing a kavi and I'm sitting in one forest. Does it denote asceticism? No, it doesn't. It doesn't denote. If you are going to thinking about this, then you are still not, and the vairagyam is not there, you know. So, vairagyam is being dispassionate, and asceticism is the highest point of it. அதனால்தான் அம்பாளுக்கு நம்ம போடுறச்ச வெறும் காவிய கட்டி அவளுக்கு போடுறது இல்லை. It is our passion that we dress her up. இந்த மூர்த்தியை கூட we dress it up. அவ்வளோ பேர் குஜராத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த குழந்தையோட அந்த கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு, யூ நோ, லைக் கிருஷ்ணா ஸ்டேயிங் இன் த ஹவுஸ். காத்தால் அதை எழுப்பி அதுக்கு பாலை கொடுத்து அதுக்கு மூஞ்சலம்பி விட்டு அதுக்கு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி நைட் தே ஷிஃப்ட் டு த காட் அண்ட் தென் லைக் யூனோ அழகாக அதுக்குன்னு ஒரு சின்ன குவில்ட். உபாசனை இதை பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கும். போகிக்கணும். கிருஷ்ணர் உபாசனை போகிக்கணும். போகம் இருந்தால் தான், அதுதான் அந்த வல்லபாச்சாரியாரெல்லாம் கொண்டு வந்த காரியம் தான். போகிக்கணும், கிருஷ்ணரை போகிச்சாதான். அதனால் ஆற்றுல ஏதோ ஒரு குழந்தை இருக்கிற மாதிரியே, ஒரு குழந்தை மாதிரியே அந்த குழந்தைய கிருஷ்ணரை ட்ரீட் பண்ணும். அது பாவனை. அதுவும் ஒரு வைராக்கியம். வைராக்கியம் doesn't mean just giving up everything. Vairagyam means that you are not attached to the final goal of it. You are just enjoying the process of that. You are passionate about the process. You are just enjoying the process. That means a lot. இந்த ஜென்மால இருந்தா இல்லைனாலும் next ஜென்மால the outcome will be there because of this process that you are doing. Maybe you may not get it in this janma, but you will have the same kind of, this vasana will continue even in the next janma, and you will certainly enjoy the results of that. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம இதை உட்காந்து கேட்குறோம்னா எந்த ஜென்மால என்ன புண்ணியம் பண்ணோமோ இன்னைக்கு we are able to sit and hear or talk about that. It is a continuity. There is no like, you know, we did it today and once this jiva goes, it is over. No, it is not like that. It continues. It continues. அதனால்தான் வைராக்கியம்ங்கிறது ரொம்ப நினச்சிக்கணும். நிறைய பேர் கிவிங் அப் எவ்ரிதிங் இஸ் கால்ட் வைராக்கியம். நோ, கிவிங் அப் இஸ் நாட். தெர் இஸ் ஒன்லி அ தின் லைன் ஆஃப். நான் சுவாமி சிவானந்தருடைய சிஷ்யர் சுவாமி சாந்தானந்த சுவாமிகள் இருந்தேன். We were all associated with him for some time. Some time nu sollakudadu, few years. That time he used to say, like, you know, giving up, taking up sannyasa is not giving up. Taking up sannyasam is loving more. Ellariyum equally you are able to love everyone. நமக்கெல்லாம் சில சமயத்தில் we have got compromises. We love someone, we don't love someone. We are our own judges in loving or not loving. இல்லையா? சில பேரை சில சமயம் பிடிக்கிறது, சில பேரை பார்த்து அவளை ஜென்மால பார்த்துருக்க மாட்டோம். எங்கேயோ you see them also, you don't like them, you don't want to talk to them. Why? வைராக்கியம்ங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல வரேன். He used to say that it is not like giving up everything and sitting in one corner. It is like loving everything more. It is love. Because Atmala இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்றச்சே the amount of love that emerges in the heart, love for every being, that is where you are able to forgive. When you have that love, that kind of love for every being, that forgiveness comes automatically. அத்தனை நம்மளால மன்னிக்க முடியும். நம்மளால
நம்ம எது பேரில் ஆசை வச்சிருக்கோமோ, நம்ம குழந்தை தப்பு பண்ணால் நம்மளால how we are able to forgive them. Like you treat everybody as your own child. That is the reason we look at the Parabrahman as the mother. Because a mother can only forgive her child at any kind of offense. ஏதோ போய் கொலையே பண்ணிட்டு வரட்டும், she can forgive, a mother can forgive. That is the superior quality of the mother. அதனால்தான் பிரபஞ்சத்தில் பரபிரம்மத்தையே we are looking at as the mother. Shakti Upasana is not something different. Shakti Upasana is looking at the Parabrahman as the mother, so she forgives. As she forgives, that is because of the love that she has. ஏன் பெரிய பெரிய சன்னியாசிகள், பெரிய பெரிய மகான்கள் பார்க்குறோம், கூர்ச்சின்றது கிடையாதவா குழந்தை, ஏன்னா எல்லாரையுமே குழந்தையா பார்க்குறவா. அனசூயா மாதிரி இருக்கிறவா அந்த ட்ரினிட்டியே குழந்தையா பார்த்தா, அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய மகானா இருக்கணும். இந்த ட்ரினிட்டி வேணுக்கே அனசூயா அதிர்த்தியில பிரம்மா விஷ்ணு சிவாவே அவன் குழந்தையா பார்த்தான்னா அவளுக்கு எத்தனை விதமான மனோபாவம் இருக்கும். இப்பெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் வி கேனாட் காம்ப்ரிஹெண்ட். ஸோ வைராக்கியம் அப்படின்னு வரவச்சு, இட் இஸ் not just being dispassionate. You are dispassionate only about the goals of what you are doing. But you have to passionately, even if he is a sannyasi, has to be passionately be sannyasi. Automatically everything will fall into place. அதுதான். That is what is vairagam. Vairagyamங்கிறதுக்கு தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. Just devoid of passion, I feel like, I can write devoid of passion, asceticism. But when you get into it and look through that, and then we say, like, this is not just that. It is not just giving up. And I used to remember Sandhananda Swami, because he used to say, அழகா சொல்வார் அவர், காவி உடுத்திண்டா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோங்கிறது கிடையாது. It is a thin line by giving up and having everything. There is only a thin line of demarcation. நீங்களாம் நினைக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கோம். இல்லை. We don't hate anybody. We love everyone more. We love every being more. அதுதான் வைராக்கியம். வைராக்கியம்னா அதுதான் வைராக்கியம். Being dispassionate. Being dispassionate, even if someone agitates you, you don't lose your balance. இல்லையா? யாராவது நம்மள ஏதாவது ஒரு தப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டுமே கோவம் வந்துடுறது. We are all just like normal people. No? அர்த்தநாமாக்க போலாம். பிரகல்பா. எல்லா கைண்டெல்லாம் சொல்லிட்டோம். இப்போ now we say she is courageous, she is strong. தெரிஞ்சுக்கணும், being kind is not a weakness. Being kind is very strong. Very strong. யாராவது ஜீசஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு கண்ணத்தில் அடிச்சா இன்னொரு கண்ணத்தை திருப்பி காமி, show you your next cheek அப்படின்னு. Can you do it? திருப்பி அடிப்போம். No? Even someone hits on one cheek, we don't show the other cheek. No? We are not that. Kindness, being kind is different. Being kind is, there is a story about that snake. ஒரு sage அந்த snake he will come and say, like, don't bite anyone. If you just நீ சாந்தமா நீ இருந்தேன்னா you will attain moksha. Like that he says and goes. That snake then was quiet in one corner, not biting anybody. So everybody thought this is a docile snake. Everybody was throwing stone. இதுக்கு என்ன, இது பாம்பு, gone it is, so we can play with it. Everybody was, this snake got really petrified. திரும்பி போய் அந்த சன்னியாசி கிட்ட, சேஜ் கிட்ட போய் it goes and asks, you asked me to be quiet, now everybody is throwing stone at me. I asked you not to bite. I never asked you not to hiss. Hiss at them. புசு புசுன்னு சத்தம் போடு. That will protect you. They will not come and hit you.
You don't need to bite them. You can protect yourself. Yeah. So being kind, you have to be kind. You have to be kind to people. You have to be kind to deserved. Deserved in the explanation. I don't know what explanation to give and who is deserved and who is not deserved. Now everything has become so comical and not truthful. Yaar deserved and so kindness comical. Everybody needs compassion. Every being in this universe needs compassion. Being kind is one thing, and you have to be strong in adhering to the karmic values. She is kind, she is compassionate, but she has never transgressed that law of karma. Law of karma irke Bhagavan how dispassionate வைராக்கியம்ங்கிற நாம முதல்ல வந்திருக்கு. How dispassionate. நம்ம எத்தனையோ கர்மா பண்றோம், எத்தனையோ பூஜை பண்றோம். When the next Janma comes, or are we given even one breath extra? No. We have to go. அடுத்த ஜன்மால போனா போறது பாவம்னு நினைக்கிறாங்க. No. This person has done this karma, so the effect of that karma has to take place. Whatever janma, kalla varnama, manna varnama, puva varnama, purusha, it is all depends on that. What janma? You don't need to be a human being. You need not be born as a human being. You can be anything. Jadam, eduva venalam irkalam. Plants are irkalam, malaya irkalam, jadama irkalam, animals are irkalam. But that depends on your karma. How dispassionate that Bhagavan has to be. Let the karma has to go through it. Everyone goes through that karma, the cycle of karma. And the vairagyam na chalone bragalpa na chalra. Vairagyam na and the dispassionate and the karyam Bhagavana irukkavanungra karyam kuda dispassionate pannadan prapancham nadakum. It will not happen otherwise. No. He cannot be partial to anyone. Everyone has to go. And without transgressing the law of karma, that is mainly important. Everyone goes through that. So, without transgressing the law of karma, she takes care of the universe. She protects the universe. Ellam varudhu indha prapanchata protect pandra, ellam pandra. But without that, she never transgresses the law of karma. And that's important. அதுதான் வைராக்கியம். நிஜமா அதுதான். Being dispassionate is thus to இந்த ஒரு டியூட்டி இருக்கு பாருங்க, to create and to like protection at least is fine. Like God's not protect பண்ணு சொல்லலாம். That creation and the samharam, Srishti and Samharam has to be done so dispassionately without any partiality. That is what is Bhagavan. Bhagavan does it without any partiality, with a kind of Yaman uyara edukumbodhu kuda namak therinjavanana, he doesn't see it. He does it as a duty. That is being dispassionate. Karma nadandande irukku. There is no attachment towards any jivatma. ஐயோ பாவம்னு நினைக்கிறது கூட கிடையாது. அப்படின்னா நம்ம ஏந்து விழுந்து இவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு. That is only to get that kind of a solace. You can, like, when you are walking in the hot sun, தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது. நம்ம பண்ணுற பூஜைனா என்னன்னா, அந்த the sun is not going to change. It is going to be hot. You are walking in, you have to reach the destination, so you cannot give up your travel. பண்ணிதான் ஆகணும், ட்ராவல் பண்ணி தான் ஆகணும். வெயிலாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம பண்ணுற பூஜை இஸ் லைக் அ ஷேட் இட் கிவ்ஸ் அ ஷேட். ஒரு மரம் நடுவில் வந்ததுன்னா how good you feel if you see a tree when you are walking in the hot sun, you see a huge tree. You just go stand under the tree. That gives some kind of a respect. நம்ம பண்ணுற பூஜையெல்லாம் அதுதான்.
to get that respite in our journey of life. In our journey of life, நம்ம கஷ்டங்கள் எத்தனையோ கஷ்டம் மீறி தான் நம்ம பண்ணுறோம். Everyone does it. Not that no one is exempted from this. Everyone has got their own issues, their own problems. எல்லாத்தையும் விட நம்ம போய் அங்கே உட்காந்து பூஜை பண்ணால் only to get that kind of a respite. When you are doing it, you have that peace of mind. And again you have to continue because this is life that you have to live. No choice in this matter. அப்போ அதுக்கு தான் பண்ணுறோம். அந்த நாமாவை சொல்கிறோம், இதை சொல்கிறோம். இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறச்சே வழியெல்லாம் you have to understand, you are just walking in the desert, you have to cross the desert and go, but you have the oasis, continuous oasis. When you keep chanting the namas, it keeps refreshing you till you reach your destination. That is why we are doing the puja. That is why Nama Sankirtana. That is why we do keep repeating the Nama. அதனால பிரகல்பா அப்படின்னா she is strong, she is courageous, she never transgresses the law of karma. அதனால இந்த யூனிவர்ஸை நடத்தணும்னா she is the administrator of the universe, so she has to be strong and courageous. Very simple. She has to be compassionate as well, but she is strong. Paramodhara. Udhara means generous. Udhara gunam அப்படின்னா generous-ஆ எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது. Amaragosam again gives udharo dhatru mahattoho அப்படிங்க. மகத்துன greatness. உதார அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு giving also it means being generous and being great. ரெண்டு மீனிங்கும் இருக்கு. being great as well as being generous. So she is both அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். உதார பரபிரம்மங்கிறது it is not contained by time and space. காலத்துக்கும் இடம் காலம் ரெண்டுத்துக்கும் அடக்கமானது கிடையாது. பரபிரம்மம் is not contained by time and space. It is everywhere. That aspect is called udhara அப்படின்னு சொல்றோம். ஆகாசவத் சர்வகதஸ்ச நித்யஹ அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. ஸோ அதுதான், அதனால she is addressed as பரமோதாரா because she is not contained by time and space, because she is the பரபிரம்மம். பரபிரம்ம ஸ்வரூபம்ங்கிறது நித்தியமாக இருக்கிற பரபிரம்ம ஸ்வரூபம். அது காலம் நேரம் ரெண்டு, காலம் அண்ட் இடம், காலம் தேசம் காலம், தேச காலம். தேச காலத்துக்கு it is not contained by that. It is not contained by time and space. That is the reason she is called as Paramodhara. இந்த ரெண்டு மூணு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இதில் வருது. இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்க்கறச்ச பரமோத ஆரா அப்படின்னு சொல்கிறேன். பர மீன்ஸ் we all know it is supreme. Supreme is called para. Modha means bliss. Blissful state is called modha. Ara means she gives it as a whole. அதுலேருந்து பூர்ணமாக கொடுக்கறது. Ara means பூர்ணமாக கொடுக்கறது. Giving it as whole. It is not like, the bliss that she gives, the supreme bliss, she gives it as whole, not as any parts. The whole bliss. So another meaning is parama அப்படின்னா excessive அப்படின்னு அர்த்தம். உத அப்படின்னா தெரியும் எல்லாருக்கும் வாட்டர். உதக அப்படின்னா வாட்டர். பரமோதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றச்சு, தென் கம்பைனிங் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் பரம அண்ட் உத, பரமோதம் அப்படின்னு சொல்றச்சு, huge water space which is ocean, which is ocean of samsara, samsara sagaram. Ara ara அப்படின்னா it is called ஆரான நம்ம பார்த்தோம், giving it as whole. Ara அப்படின்னா it means a destructive weapon. She is the destructive weapon to the ocean of samsara. பரம பரமோதம் அர அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பரம உத அர, பரமோதம் அர அப்படின்னு சொல்றச்ச she is the destructive weapon that destroys the ocean of samsara. இதே மாதிரி அபரமோதாரா முன்னாடி இருக்கிற நாமாவோட சேர்த்து அபரமோதாரா அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அப்பரம அப்படின்னு சொல்றச்ச வெரி புவர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லணும்.
Udhara means நான் சொன்ன மாதிரி being generous. She is generous to poor people, poor and impoverished. So she is generous to them அப்படிங்கிற மாதிரி it indicates. She towards the poor people அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்த நாம பராமோதா. முதல்ல சொல்றது பரமோதாராங்கிறது she is the giver of that bliss. பராமோதாங்கிறது she is the embodiment of the bliss itself. There are these two namas. Paramodhara means she gives that bliss. Paramoda means she is the embodiment of the bliss. She is the embodiment. That is the kaila irundana ahapila chattila irundana ahapila irukka mudiyum. Yeah? Only when you have it in the pot you can distribute it. No? இல்லையா எடுத்து கொடுக்கணும்னா நம்மகிட்ட இருந்தால் தானே கொடுக்கணும். When she is the personification of that bliss, she is able to give that bliss in excess as a whole to people. The rendu nama, that is the reason. It comes one after another. She is the embodiment of supreme bliss or joy. Moda abdina, delight, joy. So she is the embodiment of that bliss. Manomayi. Bliss is enjoyed only in the mind. No? It is not the physical aspect. Bliss is not physical. ஆனந்தம்ங்கிறது வந்து நிறைய சமயத்தில் you can see it in people who are in extreme blissful state. They will be like they'll be laughing or excessively laughing or ecstasy. That is that show of ecstasy comes. ஆனால் இங்கே வந்து என்னன்னா it is only the experience of the mind that is expressed through physical. அந்த ecstatic stateல அந்த மாதிரி stateல வர்றச்சு அந்த மைண்ட்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற that bliss is expressed in this kind of ecstasy, physical ecstasy நம்ம சொல்றோம். But what is experienced is only in mind. அதனால தான் மனோமயிங்க. She is the embodiment of மைண்ட்லயும் அவளே இருக்கா, பிளிஸ்ஸாவும் அவளே இருக்கா, கொடுக்கறவும் அவளே இருக்கா. Everything is her. She is the mind, she is the bliss, she is the giver of that bliss. She is the mind, she is the bliss that mind enjoys, she is the giver of the bliss. எல்லாமே அவள் தான். இந்த மூணு நாம it is coming like that. நம்ம முன்னாடி we have talked about காஷ்மீர சைவம் ஸ்பந்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸ்பந்தம் காஷ்மீர சைவம் only talks about the ஸ்பந்த சக்தி. நான் இதை லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்பந்த சக்தி இஸ் த பல்சேட்டிவ் சக்தி, மூமெண்ட் இருக்கிற சக்தி ஸ்பந்த சக்தி. ஸ்பந்தம்னா மூமெண்ட். ச பைரவः சிதாகாசக சிவ இத்யாபிதீயதே. சிதாகாசம்ங்கிறது என்னன்னா த ஆகாசம் தட் இஸ் இன் த மைண்ட். சிதாகாசம். பராகாசம் ஆகாசம். ஆகாசம் தட் இஸ் seen everywhere is பராகாசம். சிதாகாசம் இஸ் வாட் இஸ் இன் யூ, இன் யுவர் மைண்ட். It is in the அந்த கரணத்தில் இருக்கிற சிதாகாசம். சித்துங்கிறது பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் is residing in the சிதாகாசம். That is the concept that we all have. So in the pulsative சக்தி ச பைரவக சிதாகாச சிவ இத்யாபிஜீயதேங்கிற சிவன்கிறது பைரவ ரூபத்தில் தான் it is in the சிதாகாசம். சிவன் நம்ம சொல்ற அந்த பைரவன் he stays in the சிதாகாசம். அனன்யாம் தஸ்யதாம் வித்தி ஸ்பந்த சக்தி மனோமயி. Ananyam, she is unified. Ananyam, anyam. Anyam is separate. Ananyam means not being separate. It is a unified fact. It is unified with the Parabrahma. And the Spanda Shakti, and the Bhairavanga, and the aspect of Shivam, Parabrahmam, is in your Chidakasham. Not Chidakashathala, Anta Karanathala, Irkra Chidakashathala, and the Bhairavanga Rupatla, and the Parabrahmam Irke. அதனுடைய யூனிஃபைடு அனன்யாம் தஷ்யதாம் வித்தி. The unified, it is spanda shakti manomayi. This shakti, this pulsative shakti is the unified aspect of that Bhairava. That is in your antakaranam. மனோமயிங்கிறது அந்தகரணம் அப்படிங்கிறது மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Mind is part of antakaranam. And Chitakasam is present in the mind. அதனால தான் மனோமயின்னு அவளை சொல்கிறோம்.
Because she is the pulsative Shakti that is in union with the Bhairava that is present in the Chidakasha. Chidakashathile and the Bhairavakkara roopathile that Shivam-garadu irukku. Sa Bhairava Chidakasha Shiva ityabhidhiyate. The Shivam நம்ம சொல்றது பைரவர்ங்கிற ரூபத்துல it is in the Chidakasha. In your மனோமயின்னு சொல்றோமே மைண்ட்ல it is present. Chidakasha அந்த கரணத்துல இருக்கு. அனன்யாம் தஸ்யதாம் வித்தி ஸ்பந்த சக்தி. அதிலே அந்த சிவத்தோட யூனிஃபைடா இருக்கிற அந்த பல்சேட்டிவ் சக்தி இஸ் ஸ்பந்த சக்தி மனோமயி. She is in the form of mind. மைண்டுக்குள்ள அந்த சிதாகாசத்துல that Shivam is present. The Shivam is present in the Antakaranam, I mean in the Chidakasham which is present in the mind. Mind is part of the Antakaranam. அதனால மைண்டில் இருக்கிற சிதாகாசத்தில் இந்த சிவம்ங்கிறது இருக்கு. அதோட கூடின சக்தியா இந்த பல்சேட்டிவ் சக்தி மனோமயிங்கிற ரூபத்தில் இருக்கு. It is in the form of மனோமயி. This pulsative Shakti is called Manomayi. Spanda Shakti is called Manomayi. Sa Bhairavaha Chidakasha Siva ityabhidhiyate ananyam tasyatam viddhi Spanda Shakti Manomayi. Brihadaranyaka Upanishad. Brahmam garda mind nudiya moolamada pakanam. Appadinu solra. You can realize Brahman only through the mind. கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். Mind next to Indriyams. Mind gets all the data from Indriyas. All the inputs Indriyangal மூலமா தான் all our Indriyas. Okay? Mind control பண்ணணும் அப்படின்னா and we have seen this also, Indriyas and they are connected with our prana. Indriyas are connected with our prana and mind, data, inputs, everything comes from all the Indriyas. Indriyangalum, prananum, it is inseparable. When you control your mind, it means you have to control your prana. Mind, it means you have to control your Indriyas. When you have to control your Indriyas, you have to control your prana. Because these two are intertwined. பிராணனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால பிரெத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஏன் பிராணாயாமம் பண்ணுறோம்னா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பிராணாயாமம் we do the pranayam to control our mind. Because you can realize the Brahman only through the mind. Only when the mind is controlled. Manassaivanu drashtavyam. எதில் தெரிஞ்சுக்கலாம்? திரஷ்டவியம். வேர் யூ கேன் ரியலைஸ் த மனசுங்கிறது மூலமாக தான் யூ கேன் ரியலைஸ். மைண்ட் மூலமாக தான் யூ கேன் ரியலைஸ் த பிரம்மம் த்ரூ த மைண்ட். பகவத்கீதால 6th chapter 26th verse. This mind இது எப்போ வெளியில் போயிட்டே இருக்கு. It is so restless. Keeps all the time going, running everywhere. When you draw that mind back and focus on the Atman, on yourself, and keep doing it, you will struggle. Ennike eppa solrana meditation la ukandha logathila irukra thoughts ellam varum. No? All the thoughts will come. We would not even nanichu kuda paakirukka maatam. Kanna moodina onde everything will come. It's not wrong. What they say is, make it a practice at least intermittently focus on the self. போனா கூட பிடிச்சி இழுத்துட்டு வாங்குற. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படி போறதா you bring it, draw it back. கொஞ்ச நேரம், few seconds. அந்த few seconds you keep increasing it and you can start focusing. அதுதான் சொல்றார். யதோ யதோ நிஷ்சரதி மனஸ்சஞ்சலமஸ்திரம். எப்பப்பெல்லாம் இந்த மனசு ஸ்திரம் இல்லாம சஞ்சலம், keep moving around, not staying in one place, always moving, running everywhere. Tatasthatho niyamya etat
ஆத்மன்யேவ வசம் நயேத். Bring it, draw it back. அது அங்கங்க ஓடுறதா பிடிச்சி இழுத்துட்டு வா, ஓடட்டும். You bring it and focus it on, for some few seconds you focus it on the Atman. You keep doing this practice, then it will keep focusing on the Atman all the time. அவருக்கும் நன்னா தெரிஞ்சிருக்கு, இவ கண்ண முடினா லோகம். Meditation தவிர்த்து we will think about everything else. Focusing, we don't think about focusing. We think about பால் காத்தால வந்ததாங்கிறதுலேருந்து everything will come. So draw back that restless mind and focus it on the Atman, at least for a short duration. Practice it like that and you get the focus staying there in the Atman all the time. ஏன்னா ஆத்மானுபவங்கிறது அப்பதான் வரும். You have to keep repeatedly fix it on the Atma. ஒரு தரம் அதை விட்டா ஒரு few seconds is also too much. Fraction of a second it will stay and it will again go back. Going back is so easy. Bringing it, drawing back is very difficult. Drawing back and அதை focus பண்ண வைக்கிறது, it is so difficult. Keep doing it, keep retrieving it. Every time try and bring it back. போனா திரும்பி பிடிச்சி, you keep trying. அதுதான் சொல்றேன், எதோ நிச்சரதி மனஸ் சஞ்சலம் அஸ்திரம். சஞ்சலம் அஸ்திரம் ரெண்டும் repetition of the same meaning. அஸ்திரம்னாலும் always wobbly இல்லையா, சஞ்சலம்னாலும் it is always running around, not staying in one place. சஞ்சலம் அஸ்திரம்னு சொல்லிட்டார். ரெண்டு அவ்வளோ மோசம். மனசு is so bad that he has to use two words, மனஸ் சஞ்சலம் அஸ்திரம். So only when you focus on your mind, on your Atma, when you keep focusing on your Atma, அப்பதான் you get that self-awareness. நான் யாருங்கிற அந்த கேள்வி அப்பதான் வர ஆரம்பிக்கும். Then finding the answer is another thing. When you find the answer for who am I, then you have attained realization. To start that question, who am I, you keep pulling that mind from all, wherever it runs away, pull it and focus it on your Atman. Keep doing it. அந்த ஆத்ம சோதனம், ஆத்மாவை நம்ம அதில் அந்த அவேர்னஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் கம்ஸ் ஒன்லி தேர். ஆத்மா நான் யாருங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி, த கொஸ்டின் வில் ஸ்டார்ட். ஹூ ஆம் ஐ? ரமணர் கேட்ட மாதிரி, ரமண மகரிஷி வாஸ் ஆஸ்கிங், ஹூ ஆம் ஐ? Then you start looking into, then when you don't go and search for yourself outside anywhere, you have to search for yourself within you. Are we present like Brahman everywhere? No, we are not. We are present only in this body. So we have to look into ourselves. மனோமயின்னு சொன்னதுக்கு அந்த மனசுங்கிறதுனால கண்ட்ரோல் பண்ணினாதான் you can get so many benefits. ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது அப்பதான் வரும். நான் யார், who am I அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். When you get that answer, you get that liberation. When you know that answer for that, who am I, then you are a liberated soul. Everyone is only in search of it. So, this manomayin solrache, we have to understand only one thing, the important role the mind plays in your spiritual path. At the least, மனசுங்கிறது கெட்ட விஷயங்களுக்கு பின்னாடி போகாம, if you are able to focus on good things and nicer things, spirituality is one way of being nicer. When you start focusing on that, mind will detach itself from, in the நாமாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா it comes like that. வைராக்கியம் எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு, you automatically you detach yourself from things that are not going to help you achieve what you want. And you attach yourself to something from which you are going to find the answer. So, and the who am I ங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா, and you are a liberated soul. அதை தேடி தான் எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கோம். Everyone is running after that, no?
Vyomakeshi. Vyomakeshi அப்படின்னா வியோமன் அப்படின்னா ஆகாஷம், கேஷம்னா ஹேர். ஆகாஷம் ஹேரா இருக்கிறது நட்ராஜருக்கு தான் சொல்லுவோம். நட்ராஜருக்கு ஆகாஷம் இஸ் ஹேர். இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் எவ்ரிவேர். அது மாதிரி வியோமகேஷன் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கு தான் பேர். ஆகாசத்தையும் ஹேரா வச்சுருக்கு. இப்போ வியோமகேஷி அப்படின்னா அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் வேற கிடையாது. அதனால வியோமகேஷி, தே ஆர் நாட் டிஃப்ரெண்ட், தே ஆர் தி சேம். வியோமகேஷன் சொன்னா வியோமகேஷின்னு சொன்னேன். சிதம்பரம், yeah. Chidambaram is only Natarajar. I think we have to have a session on dance of Shiva. There is so much to learn about that. So, Vyomakeshi abdina, the hair, Akasham being the hair. Akasham gardu avalude talamaira irukku. அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். இன்னொன்று ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். Vyomaka Ishi. You split it like that. Vyomakeshi. Vyomaka Ishi. Whenever this kakaram joins with a term, or a term that shows the smaller aspect of the original meaning. You have to understand that. Vyomam abdina akasham. Vyomaka means small akasham. இது பிரபஞ்சத்தில் எல்லா ஆகாசங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. ககாரம் whenever it joins, when kakaram joins with a term that shows the smaller aspect of the original one. Vyomam means akasham, Vyomaka means smaller akasham. And what is smaller akasham? We talked about Chidakasham before. And the smaller akasham na vacholadu enna, if you take an empty pot, Akasham is outside and Akasham is within that empty pot also. இப்போ எம்டியா ஒரு பாட் இருக்குன்னா, ஒரு மண்பானை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் அது வேற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த அனெக்டோட்டை சொன்னேன் நான். when you have like மண்பாண்டம்ங்கிறத உடைச்சிட்டோம்னா இந்த ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்தோட சேர்த்து. எம்டியா ஒரு பானை இருக்குன்னா பானைக்குள்ளேயும் that ஆகாசம் is present. ஏன்னா if you break that pot, everything gets unified, no? Like that, the smaller akasham is present within that pot. Bigger akasham is everywhere. Vyomaka abdina, they are saying smaller akasham. Ishi abdina, the one who is present even in that smaller akasham. Yedhu bigger akasham la irukko, that is also present in the smaller akasham. Molecules kuda maaradu. Anga irukra molecules and the particular molecules will be the same. Yeah. So it is like that. She is present everywhere. There also we are. Vyomaka Ishi abdinu solrachen. நான் சொன்ன the cosmic form of Shiva, which is Nataraja, அவருக்கு தான் வியோமகேஷன் பேருன்னு சொன்னேன். ஆகாசத்தையே is also called Digambara. Digambara. Digga Ambara. Ambaram means cloth. The directions are his cloth. And the Digambaram அப்படிங்கிற அந்த டைரக்ஷன்ஸை கிளாத்தாக வச்சிருக்கிற வியோமகேஷங்கிற சிவனுடைய பத்தினி பேரு வியோமகேஷி. ஏன்னா she is the personification of these directions. He has the directions as his cloth. The directions are nothing but her. She is the personification of directions. எத்தனை டைரக்ஷன் இருக்கோ, கிழக்கம் இருக்கு, வடக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம், 10 டைரக்ஷன் இருக்கு. All the directions are his cloth. அப்படின்னா திகம்பர அப்படிங்கிற வார்த்தை, that அம்பரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை, it comes like that. He is called Vyomakesha and she is called Vyomakeshi because she is in the form of all the forms of directions. Vimanastha. Vimanam means எல்லாருக்கும் தெரியும், it is aeroplane, plane, Vimanam. Astha means the one who is in that Vimanam, Vimanastha. இங்க
விமான அப்படிங்கறச்ச விமம் மீன்ஸ் ரேடியன்ட், பளிச்சுன்னு ஒளிமயமா இருக்கிறது ரேடியன்ட். அனக மீன்ஸ் வீல்ஸ், வீல். So it means radiant wheels means you are chakra. The three chakrams we say. Chakra Rajam, Gaya Chakram, Kiri Chakram. So she is in the form of all these chakrams. That's one aspect. We அப்படினா special, mana அப்படினா regard, having regard, stha அப்படினா protection, ஸ்திதி அப்படிங்கிறது அதில் தான், ஸ்த அப்படினா protection அப்படின்னு சொல்றச்சே she has a regard to protect her devotees அப்படிங்கிறதுனால விமானஸ்தா அப்படிங்கிற பேர் வந்ததுன்னு சொல்கிறேன். இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்பினேஷன் இப்போ லாஸ்ட் நம்ம பார்த்ததுனால வியோமகேஷன் பார்த்ததுல அதில் நான் வியோமக ஈஷி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். இந்த இதில் விமான மீன்ஸ் அன்கண்டிஷன்ட் பிரம்மம், அன்கண்டிஷன்ட் லிமிட்லெஸ் பிரம்மம் இஸ் கால்ட் விமான. ஸ்தா மீன்ஸ் ரிசைட். ஸோ இதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பிளனேஷன். த அன்லிமிட்டட் பிரம்மம், Nirguna Brahman, is made to look like limited Saguna Brahman. Nirguna Brahmathilin Saguna Brahman. Kaiya Kala Munjoda. இப்போ எந்த ஃபார்ம் எடுத்துட்டாலும் நம்ம மனசு ரீதியா whatever we want to give that form, we give that form to the Parabrahman. Parabrahman, does it have a form? No form. It is limitless. அப்போ லிமிட்லெஸ்ஸா இருக்கிற ஒரு பரபிரம்மத்தை we are constraining it into a form or into the chakra or into the meru or into Shivalinga or anything. ஒரு சாலகிராமத்தை எடுத்துட்டாலும் we limit that unlimited Parabrahman into this limited form. That is called Vimanastha. Vimana means unlimited Parabrahman, Stha means reside. So we have to understand, இந்த சகுண ரூபத்தில் நம்ம பார்க்குற இந்த நார்மல் ஃபார்ம்ல கூட அந்த அன்லிமிட்டட் பிரம்மமா இருக்கிற விமானம்ங்கிறது இருக்கு. இல்லாட்டா நம்மளோட மூர்த்தி வழிபாடு, how we are having a மூர்த்தி in the house, or we are having a chakram or meru or salagramam or spatikam, anything, we have a form, we have a definite form. And we see that deity in that rupam, இல்லையா? எந்த ஷீலா வச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த ஷீலால அந்த டெய்ட்டியை பார்க்கிறோம். How? So விமான ஸ்தா அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி அன்லிமிட்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற டெய்ட்டி இஸ் சீன், இஸ் ரிசைடிங் இன் தட் லிமிட்டட் கண்டெய்ன்டு ஃபார்ம். அபரிச்சின்னான்னு ஒரு வார்த்தை வரும். அபரிச்சின்னா மீன்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் நாட் கண்டெய்ன்ட். பரிச்சின்னா மீன்ஸ் யூ ஆர் கண்டெய்னிங் இட். அபரிச்சின்னமா இருக்கிற பரபிரமத்தை பரிச்சின்னான்னு யூ கண்டெய்ன் இட் வித்இன் தட் ரூபம். தட் இஸ் விமானஸ்தா. But the Parabrahman resides in that contained form also. That we have to, stha means residing. So, and the unlimited Parabrahman is residing in that contained form that you are giving. Edo oru roopam vechikrom illaya. How many roopams we have? Avava manasukku etta madiri oru form. No? Like that, it is in that form. Vimanastha. So, இந்த விமானஸ்தாவோட இன்னைக்கு நிறுத்திக்கலாம். ஐ ஹவ் காட் 1 or 2 more explanations for this and then we will continue it. இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து uncontained Brahman is seen in the small, it resides in the small form அப்படின்னு பார்த்தோம். விமானங்கிறதுக்கு வந்து the knowledge that is conveyed by the Vedas are also called Vimana.
knowledge conveyed by the Vedas are called Vimana. வேதத்தினுடைய வாக்குங்கிறது விமானன்னு பேரு. Stha means she resides in those knowledge. அதே இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்கன்னா, she is the பரபிரம்ம தர்மஸ்வரூபிணின்னு சொல்லிட்டு, whatever she is, the doctrines and guidelines which are not against the Vedas, விருத்தமா வேத விருத்தமா இல்லாத doctrines, she is present in that அப்படிங்கிற மாதிரி. அது that is called Vimana. அதான் வேதம் அப்படிங்கிறது. வேதம் சொல்றது என்ன, வேதம் சொல்றதோ that is called Vimana and she is present in that. மான அப்படின்னா பார்த்தா, மான மாத்ரு மே, மான means measure. மான means measure. So மானம் எது இதெல்லாம் மெஷரா இருக்குன்னா, all the 14 venues of knowledge. அப்போ பார்க்குறோம் 14 விதமான வேதமும் புராணம் இதிகாசம் மீமாம்சம். There are so many listed in that. Some say 14, some say 18. அஷ்டாதச வித்யா அப்படின்னு சொல்றோம். அது மூலமா she is known. They are the measures through which she is known. She resides in those things. So she is called Vimanastha. I think we will stop with this. Padi 9:43. It's okay, fine. We'll continue in the next week. Okay? Guru Brahma.